Shall we start? So today we'll discuss about the scope of unity teaching methods in nursing. As you all know, we have to follow certain methods, not only for the teaching, but also for any purpose in life, for any activity in life. So let us see about the basic definition. Next. So first we will see what is a teaching method. So it refers to the orderly logical course of action. See, that's the first part of the definition. That is the orderly and logical course of action taken to accomplish or achieve a particular educational goal. So even though this is a simple definition, it contains certain words you have to keep in mind. First one is orderly. For example, you are following a lecture method. There is an order. First, you come to the class. Of course, the students know you, and they will welcome you either by a good morning or a good afternoon or whatever it may be. Then you start the class with an introduction. Maybe it's a continuation of the previous lesson or a new lesson, whatever it may be. You start with the introduction, then goes to the subject level. And even there is an order for the subject. For example, if you are teaching cardiovascular diseases or myocardial infarction, first you go for a definition, then go for either you go for an incidence, what it is, then etiology, then pathophysiology, like that it goes. There is an order. Then it's a logical course of action. For any method, it's a logical course of action. That word action is very important. In between, you may ask questions. In between, you give examples. In between, you pause. In between, you stress some words. All these are a logical course of action. For example, if you are teaching intramuscular injection, there is a course of action. There is a logical course. First, you explain the theoretical part. Then only you go for a demonstration. And even if for a demonstration, first you discuss the before the procedure, during the procedure, and after the procedure. So there is an orderly and logical course of action. That word action is very important in this thing. And taken to accomplish or achieve a particular educational goal. See, this I purposefully used the term educational goal. A goal is something is much bigger than an objective. So, for example, while we are teaching a student to give a patient a care with typhoid fever, maybe the objective is to the student should be able to give a meticulous nursing care for a patient with typhoid fever. That's our objective. But when it comes to an educational goal, it's a little more higher. That means the particular student should be able to differentiate typhoid fever from other fevers from the first assessment itself, without looking the differential diagnosis written by the physician. So this is a simple method, simple definition of a teaching method. That is, teaching method refers to the orderly logical course of action taken to accomplish or achieve a particular educational goal. Very simple definition. I hope you people are following the lesson, because nursing education is a little bit tough subject. There is no doubt in it. Some of you may sleepy. It's not an issue, because in my concept, ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഉറങ്ങുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്തെന്നാൽ അവർക്ക് സ്വപ്നങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. So in this class, anybody is free to sleep, but it is good and well if you listen carefully. Why we should need a teaching method? This is a very simple thing. It should be
the teaching learning process needs a method that we discussed earlier, and it can be conducted only in an agreeable manner. The teacher as well as a student should follow certain etiquette, a certain predetermined way of doing things. That's what is in an agreeable manner. To conduct teaching learning process in an agreeable manner, we need a teaching method. For example, there is a symposium. You know what is how you have to conduct a symposium. You cannot conduct a workshop in the manner of a symposium, and you cannot conduct lecture in the way of a demonstration. When the students know you are going to demonstrate a procedure, you have to follow the principles of demonstration. Then only it will become an agreeable manner. Next is student-friendly manner. The classroom or the entire education institution is purely meant for the child or the student. We use the word child and student. It is in an interchangeable manner. A method always tries to be a learner-centered method. Actually, fairly speaking, it should be a learner-centered, but all methods are not learner-centered methods. That's why we say a more broad term, that is student-friendly manner. Then only for that, conducting teaching in a student-friendly manner, we need a teaching method. For example, when a student or when you feel the students are need some more, they have to express some more opinion, you definitely shift the lecture to a discussion mode to elicit more response from the students. Suddenly you shift to a discussion method, inviting some students, or you tell students to voluntarily come for a free discussion. So that's student-friendly manner. Then successful manner. Why? Because when a teacher spend 1 hour in a classroom with 50 students, here you are spending 51 hours. The 51 manpower hours. You are using electricity, or if it is an AC classroom, you are using AC. You are using other perishable resources. And all are spending time. That is opportunity cost of 1 hour. That is 51 hours. Then the teaching should be, it should conduct in a successful manner. അല്ലാതെ നമ്മൾ സാധാരണഗതി കാണുന്നത് ഒരു 12 മണിക്ക് ക്ലാസ് എങ്കിൽ 12 മണിയാകുമ്പോൾ നോട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് ഓടിപ്പോയി ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതല്ല ഒരു ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. It should be conducted in a successful manner. The next one is construction and organization of knowledge. That's why we say a teaching should not blindly follow a textbook or a prepared somebody else notebook or a copy paste from the Google or Wikipedia, whatever it may be, from the internet. You have to, for example, you cannot teach myocardial infarction to a second year and third year BSc nursing students and MSc nursing students in the same manner. Even though the book is Brenner or Siddharth or Luckman or Black, whatever it may be, or a simply or Indian book, or even your notes, MSc notes, then there you have to construct and organize the knowledge to the level of students. That's why we need a teaching method. For example, if it is an MSc student, you can give it for a presentation. A myocardial infarction, you can give it for a presentation. But definitely for a second year student, you cannot give that as a presentation. You have to teach itself. So that's the need of a teaching method. These are the 4 things. It should be conduct the teaching learning process in an agreeable manner. Only then only the class becomes a very conducive student-friendly manner. Next, student-friendly, then successful manner, then construction and organization of knowledge. And this is a very important thing. Next. Then teaching, actually, when we discuss about teaching strategies and teaching methods, many people get confused. First, it can clear a simple example. If you want to go to Toronto from Calicut,
what is the method? Without explaining, you can tell. The method of going from Calicut to Trivandrum is traveling. Now, traveling is the method, but the strategy, if you get time for 2 to 3 weeks, no other job, you can walk, or you can go by train, or you can by even the flight is here from Karipur, and you can land up in Toronto airport, or you can go by train. So that is strategy. I hope you got it very well. Then come to the teaching learning process. Teaching strategies are ways to ensure attainment of educational objectives through teaching learning process. Basically, it's a teaching learning process always aims to attain educational objectives. You never go to a class without a predetermined educational objective in. At least you have some, if you don't write a lesson plan, at least you have just to pin out some objectives on your note. Then that's very useful. And some of students have feedback. Discuss about feedback. It take a lot of time. I'm not going in depth to that. Then questioning, etc. These are some teaching strategies. Some may not agree with this because that depends upon depends upon the dispositions and the beliefs of the next educator or education, whatever it may be. So we can say simply from the first explanation. So next we can say that teaching strategies are part of teaching method. It's a part and parcel of teaching method. So we can say teaching method is far complex than teaching strategies. But biryani chicken masala ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് അത് ബിരിയാണിയുടെ പാർട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ ചിക്കനും മസാലയും മാത്രമായിട്ട് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ബിരിയാണി എന്ന് പറയില്ല, മനസ്സിലായില്ലേ? അതുപോലെ so that is a teaching method is far complex than teaching strategies. So next we will see what is next slide. This is the main point we have to discuss. What is a successful teaching method? Or I put a teaching strategies because some people are still believe teaching method and teaching strategies are saying, I don't want to offend them. Let it be. We have to say what to say, respect their beliefs also. Now, the concept of classroom as a teaching unit has gone. Always remember, now the latest concept is a student is a teaching unit. Then you think how? You have to consider, the different philosophers told that you have to consider the classroom as a garden. A rose needs a separate kind of treatment than the horseshoe flower or any other things in the classroom. In the garden. ഇപ്പോൾ ഒരു പൂന്തോട്ടത്തിൽ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ചെടികളുണ്ട്. അവർക്കെല്ലാവരെയും ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്താൽ കരിഞ്ഞു പോകും, അല്ലെങ്കിൽ ചിലത് മാത്രമേ രക്ഷപ്പെടുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു അധ്യാപകൻ, ഒരു നല്ല അധ്യാപകൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, ക്ലാസ് റൂം അല്ല ഒരു ടീച്ചിങ് യൂണിറ്റ്. ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയുമാണ് ഒരു ടീച്ചിങ് യൂണിറ്റ്. എന്നാലേ നിങ്ങൾ ഒരു ഇൻസ്പയറിംഗ് ടീച്ചർ ആവാൻ പറ്റുള്ളൂ. Then only hello? Hello? All of you please mute. So you please don't interrupt the classes. I will give you time. Hello? Traveling ആണ്.
So when you manage classes, so it's you should consider each student as a teaching unit rather than the whole class as a teaching unit. That's why we have to maybe in your class one student may understand with the first attempt. Of course, then you have to go for a second attempt explanation. Then you doubt that some student needs more explanation. You can pinpoint that student and ask him, can you return what I told? Or you can just ask can explain again for that particular student. And this is a basic concept. This is a basic strategy of a successful teacher. That is to consider each student or each learner as a teaching unit. Then only you can become a successful teacher. Next. So next we go to the innovative teaching method. So നമ്മൾ innovative teaching method എന്ന് പറയുമ്പോൾ you can have your own definition of innovative teaching method. I can have my own. So there is no particular restrictions in defining an innovative teaching method. For നമ്മളൊരു മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ അരി കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും? നമുക്ക് ചോറുണ്ടാക്കി കഴിക്കാം. ഓക്കെ, നോ ഇഷ്യൂസ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പനിയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ അരി കുത്തിപ്പൊടിച്ച് പൊടിയരി ആക്കിയിട്ട് കഞ്ഞിയായിട്ട് കുടിക്കും. So that is an innovative way to get the nourish easily and without much effort. അപ്പൊ ചോറാണെങ്കിൽ കടിച്ച് ചവച്ചൊക്കെ ഇറക്കണം, പൊടിയരി കഞ്ഞിയാണെങ്കിൽ കുടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. So that's the thing. So here the basic content is right, but the way we are providing is different. So we'll go to the definition. An innovative teaching method can be defined as a modified traditional method or a wholly newly developed method based on pedagogical theories by way of optimized utilization of resources capable of attaining learning outcomes by ensuring maximum student engagement. So I'm not going in much detail. It may be a modified traditional method. For example, lecture method. Nowadays, lecture method we can innovate in a very, very impressive manner. Most is the basic line modification of interactive means lecture is interactive lecture. That means we put simply discussion in between. 10 minutes we go for a lecture, then another 5 to 10 minutes we go for a discussion and all. That's the thing. And here some words are important. Based on pedagogical theories, you simply cannot say a method or to define or to create a method just by saying it's an innovative one. You have to create just based on pedagogical theories. And whatever it may be, optimum utilization of resources. ഈ റിസോഴ്സസിൽ നമ്മളെ തലച്ചോറും ടീച്ചർ ഹാർട്ടുമാണ് ഏറ്റവും വലിയ റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദ പേഷ്യൻസ് ഓഫ് ടീച്ചർ ആൻഡ് ദ ഹാർഡ് വർക്ക് ഓഫ് ദ ടീച്ചർ. ഇത് നാലും ബാക്കിയുള്ള റിസോഴ്സസ് ഒക്കെ നമുക്ക് വലിയൊരു ഇപ്പം OSP ഓർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് ഓർ വാട്ട് എവർ സേ അതർ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസ്, learning panel or most modern blackboards, writing boards, or above all this, the most important resource is the teacher's brain. That's why we say it's the teaching brain. So that's you have to utilize optimally your resources, your personal resources, and attaining learning outcomes by ensuring maximum student engagement. See, why we are teaching is to get the maximum student engagement. Earlier we say student participation, and there is a much difference between student participation and student engagement. So when a student comes and sit in your class, that is student participation. When you ask a student, will you participate in the class? Yes. Will you engage in the class? That depends upon the student. So there is a great difference between a participation, the word participation and engagement.
When the student gets something, when student gains something, then only we can say the student has engaged the classroom. So this is a definition of innovative teaching method. Hope you are clear. Next. This definition depicts the following. A traditional method can be become innovative by adding some more learner-centered teaching strategies. As I said earlier, the most traditional method is a lecture method, and it can be by adding some more learner-centered like discussion or questioning, then more AVAs. All these things can be converted a traditional method to a very good innovative teaching method. And a wholly newly developed method may not consider as innovative one if it fails to engage students in learning or in attaining learning objective. That's very important. നമ്മൾ പഴയ വീഞ്ഞ് പുതിയ കുപ്പിയിലാക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നല്ല, അവസാനം ഒക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഈ ബാലേന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാട് പറഞ്ഞതുപോലെ ലെക്ചർ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിന് കേട്ടതിൽ പകുതിയേ ഓർമ്മയുള്ളൂ. ടീച്ചർ പറഞ്ഞതിൽ പകുതി മാത്രമേ കുട്ടി കേട്ടുള്ളൂ. അതാണ്. പിന്നെ ബാലേന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാട് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കേട്ടതിൽ പാതിയും മറന്നുപോയി എന്നാണ് പറയുന്നത്. പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് മറന്നുപോയി. ഓർത്തതിൽ പകുതിയും പതിരായിപ്പോയി. പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ വളരെ കുറച്ചൊക്കെ ഉള്ളൂ ബാക്കി കിട്ടുന്നത്. നോ, ദിസ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ലൈക്ക് ദാറ്റ്. It should be a very, very attractive to students. The students should attain their learning objectives. ഈ ലേണിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് സ്റ്റുഡൻസിന് അറിയാം അവരെന്തിനാ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നതെന്ന്. അപ്പോൾ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ അവർക്കത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുമെങ്കിൽ അവർക്ക് സംതിങ്, ഇഫ് ദേ ഫീൽ ദാറ്റ് ദേ അച്ചീവ് സംതിങ്, ദാറ്റ് ഇസ് ഗുഡ്. സോ ദിസ് ഇസ് എ ഡെഫിനിഷൻ. നെക്സ്റ്റ്. ഇല്ലല്ലോ, ഒരുണ്ട് എൻ്റെ അതെ വൈ അത് അല്ല കറക്റ്റ് അല്ലേ? Why then next we see why we need an innovative teaching method. Of course, changing environment, context of teaching. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. കോവിഡ് കാലത്ത് നഴ്സിംഗ് കോളേജ് കോവിഡ് കാലത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു? കോവിഡ് കാലത്തിന് മുന്നേ നഴ്സിംഗ് കോളേജുകളിൽ ഓരോ നിലയിലും ഓരോ ഫ്ലോറിലും ഓരോ ടീച്ചറെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മൊബൈൽ കൊണ്ടുവരുന്ന പിള്ളേരെ പിടിക്കാനായിട്ട്. ഇടയ്ക്ക് പ്രിൻസിപ്പളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്ക്വാഡ് ഇറങ്ങിയിട്ട് ബാഗ് തപ്പുന്നു, അത് തപ്പുന്നു, ഇത് തപ്പുന്നു. ഹോസ്റ്റലിലാണെങ്കിൽ 1 മണിക്കൂറേ മൊബൈൽ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ, പിടിച്ചു വെക്കുന്നു, ആകെ ബഹളം. We were not very familiar with the words webinar. We were not very familiar with the word synchronized teaching, asynchronized teaching, then remote distance teaching, etc. നമ്മൾ കോവിഡ് കാലത്ത് എടുത്ത ക്ലാസ് ഒന്നും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് അല്ല. ദാറ്റ് ഈസ് റിമോട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ടീച്ചിങ് ആണ്. അത് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് മേ ബി, ദ ചേഞ്ചിങ് എൻവയൺമെന്റ് ആൻഡ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് ടീച്ചിങ്. The next one is ever evolving nursing profession. Of course, you know what is a profession? A profession is a dynamic integration of, is a very simple definition. If you please don't write in for your examinations, you won't get marked. A profession is a dynamic integration of various faculties of knowledge എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. വെരി സിമ്പിൾ ഡെഫിനിഷൻ. അപ്പോൾ വിവിധ വിജ്ഞാന ശാഖകളുടെ വളരെ ചലനാത്മകമായ ആ ഒരു സംയോജനത്തെയാണ് നമ്മളൊരു പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ച കാലമല്ല ഇന്നുള്ളത്. ഇന്നിപ്പം കുട്ടികൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറുണ്ട്, ഇത്ര അവേഴ്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. ഞങ്ങളൊന്നും പഠിക്കുന്നിടത്ത് അതില്ലായിരുന്നു. ബട്ട് ദർ ആർ സർട്ടൻ ഡീമെറിറ്റ്സ് ആൾസോ. ഇപ്പം പുതിയ ഇന്ത്യൻ നഴ്സിംഗ് കൗൺസിൽ സിലബസ് അനുസരിച്ച് അനാട്ടമിയും ഫിസിയോളജിയും കൂടെ ഒരു ദിവസത്തെ പരീക്ഷയിൽ എഴുതിയാൽ മതി. സച്ച് എ ഡയല്യൂഷൻ. ദേ ആർ കില്ലിംഗ് ദ പ്രൊഫഷൻ, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് മേ ബി. ബിക്കോസ് ഐ ആം നോട്ട് എ പേഴ്സൺ ടു ടെൽ ദാറ്റ്. ഇവൻ ദ ടെലിംഗ് ഇസ് ഇവോൾവിംഗ് പ്രൊഫഷൻ. So actually we need more innovative teaching methods. The not single teaching method is sufficient to achieve educational objective. Very simple. When we teach medicine administration, we follow different methods. We follow lecture, then we follow demonstration, then we follow written demonstration, and above all, with the latest mannequins and all, we can go for simulations.
That's no single teacher sufficient. Then technological advancements, that's we cannot ignore. But one thing you have to keep in mind, technology can make only the teaching better. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നല്ലപോലെ, അതുകൊണ്ടാണ് പല ടീച്ചേഴ്സും ഇപ്പം എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും വാൾ മൗണ്ടഡ് LCDs ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. അല്ലാതുള്ള ആ സമയത്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ അല്ലാതെ ആണെങ്കിൽ ചോദിക്കും LCD ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും. ഒരു LCD ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ക്ലാസ് എടുത്തുകൂടാ? So that's the thing. So that's the technological advancements that we have to innovate the teaching method. That's a very, very simple example I can say. നമ്മളിപ്പം പുതിയ TV ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പുതിയ TV ഇപ്പം നമ്മളാരും LCD വാങ്ങിക്കാറില്ല. മോഡേൺ TV ആണ് വാങ്ങിക്കുന്നത്. അപ്പം അത് TVക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 4 years ഗ്യാരണ്ടി, അത് ഗ്യാരണ്ടിയൊക്കെ ഉണ്ട്. LCDക്ക് അതില്ല. പിന്നെ ഈസിലി അവൈലബിൾ ആണ് പാർട്സ്. So Android TVs are replacing the LCDs and other projectors in the classroom. So this is a technological advancements. This is the thing. There's definitely we have to, when we say നമ്മൾ എപ്പോഴും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം, ഇന്നോവേറ്റീവ് ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ്സിന് പോകുന്നതിന് മുന്നേ we have to innovate ourselves. That's the first thing. നമ്മളെ പെർസെപ്ഷൻ മാറണം. That will come to that later. The next one is changing societal needs. I'm not discussing later. The research in cognitive neurosciences. എല്ലാത്തിൻ്റെയും ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത്, എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻ കോഗ്നിറ്റീവ് ന്യൂറോ സയൻസസ് ആണ്, റിസർച്ച് ആണ്. കൊഗ്നിഷൻ ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ്സ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് റോൾ ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ. See, within few years, we need not conduct examinations and all things will do by the artificial intelligence. So that's I'm not discussing. But this prompt us this because to make our presence valuable in education. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അലക്സ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇതറിയാം. നിങ്ങൾ എന്ത് ചോദിച്ചാലും മറുപടി ഇങ്ങോട്ട് പറയും. അപ്പം നാളെ ഒരു അലക്സ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ വന്നിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോയാൽ നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സ് പുറത്തായി പോകും. അപ്പം അലക്സയ്ക്കെല്ലാം മറുപടിയും ആമസോണിൻ്റെ അലക്സ മറുപടി കൊടുക്കുകയും പിന്നെ ടീച്ചർ ആവശ്യമില്ല അവിടെ. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പം അതിനേക്കാളും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും അവിടെ ടീച്ചറിൻ്റെ റോള് കളയാതെ നമ്മൾ ഇന്നോവേറ്റീവ് ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം. വി ഹാവ് ടു ഡെവലപ്പ് ഇന്നോവേറ്റീവ് ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ്സ്. ദെൻ പാരഡൈം ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ ദ എഡ്യൂക്കേറ്റീവ് പ്രോസസ്. ഏർലിയർ ഇത്രയുള്ള ഷിഫ്റ്റ് ഞാൻ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല. അതിനകത്ത് ഇത്രയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, 2 കാര്യങ്ങളാണ്. വൺ തിങ് ഈസ് ഏർലിയർ വി സി എഡ്യൂക്കേഷൻ ആസ് എ പ്രോഡക്റ്റ്. എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഇപ്പം ഒരാളെ പഠിപ്പിച്ച് ഡോക്ടറാക്കി എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ പഠിപ്പിച്ച് നേഴ്സാക്കി എടുക്കുക. നൗ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ലൈഫ് ലോങ് ലേണിംഗ്, ദാറ്റ്സ് എ പാരഡൈം ഷിഫ്റ്റ്. സോ ടീച്ചിങ് ആൻഡ് ലേണിംഗ് ഇസ് എ ലൈഫ് ലോങ് പ്രോസസ്. സോ ദാറ്റ്സ് ദ മെയിൻ പാരഡൈം ഷിഫ്റ്റ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു എഡ്യൂക്കേറ്റീവ് പ്രോസസ്സിൽ ആ ഒരു പാരഡൈം ഷിഫ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ പഴയ ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ്സ് മാത്രമായിട്ടിരുന്ന് നമ്മൾ ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയി പോകും. 2 things when we say the innovative teaching methods, we have to innovate. At the same time, by innovating us, we have to develop or design innovative teaching methods that can engage students, that can attain educational objectives, and that can ultimately attain the educational goals. Then this is very important. Factors to consider in the development of innovative teaching methods. You all know the ABCs of teaching. A means affect. Very simple things, that is emotion. What you think. What you think you will become. ABCs of teaching. The teacher should be aware about the affect. ഇപ്പം എത്ര ഇന്നോവേറ്റീവ് ടീച്ചിങ് ആണെങ്കിലും ടീച്ചറിൻ്റെ ആ ഒരു അഫക്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം, സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഇമോഷണൽ സ്റ്റാറ്റസ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. എവറിത്തിങ് യു ഷുഡ്. നെക്സ്റ്റ് B is the behavior. That's why behavior, all these things we are doing, or the teaching learning process is basically the attainment of behavior modification. What all things we are doing, it's for behavior modification of students.
ഇപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കും, നമ്മൾ ഈവൻ വി കൺസ്ട്രക്ട് എ ബിൽഡിംഗ്, ഒരു നഴ്സിംഗ് കോളേജ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടത്തുന്നത് തന്നെ ആ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ബിഹേവിയർ മോഡിഫിക്കേഷൻ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടായിരിക്കണം. നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അത് ഇത്ര സ്റ്റുഡൻസിന് ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതിലുപരി ആ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഒരു ബിഹേവിയർ മോഡിഫിക്കേഷൻ, അവർക്കൊരു ക്ലാസ് റൂമിലോട്ട് വരുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്കൊരു ഒരു വ്യൂ ഫീൽ, ഇറ്റ്സ് എ വെരി നൈസ് ക്ലാസ് റൂം, ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ക്ലാസ് റൂം. So behavior modification is very important, and whatever it may be the teaching method you are going to devise, the first question is whether it suit to your emotional and students' emotional background or emotional well-being, and next whether it can achieve the stipulated or the predetermined behavioral modification. That's very important. That's the behavior modification. Then see your cognition. Cognition is very important. You know, this cognition is a thinking process. Simply, you can say thinking process. It's gaining the knowledge, and it is storing the knowledge, and it is utilizing the knowledge. അതാണ് ഈ കൊഗ്നിഷനിൽ വരുന്നത്. So these are the ABCs of teaching. ഇത് മൂന്നും ബേസിക് ആണ്. നമ്മൾ ആ ഒരു ഇന്നോവേറ്റീവ് ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ്സിലോട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ട, നോട്ട് ഇന്നോവേറ്റീവ് ബട്ട് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഇന്നോവേറ്റീവ്, ഇറ്റ്സ് എ തിങ്. Then first principles thinking and learning. ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് തിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും അറിയാം, എലൺ മസ്ക് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് തിങ്കിങ്. നേരത്തെ ഉണ്ട്, sorry for the delay, some interruptions has occurred. So we continue the teaching. Can you hear? Okay, next we do the first principles thinking and learning. So when we discuss, there is difficulty in learning anatomy. So what we do is we will divide anatomy into different parts, first following the syllabus. Then we divide the topic into simple, difficult, like that. Or we can say we'll take the old question papers and we divide the most important, the least important, and like that. കൂടുതൽ പഠിക്കേണ്ടത് തീർച്ചയായും പഠിക്കേണ്ടത്, അധികം പഠിക്കേണ്ടത്, ഒട്ടും പഠിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകും. That's the first principles thinking and learning. So likewise, when you devise a method, you have to think about the difficulties you come across and question it, and always keeping in mind the relationship between first principles thinking and learning. Then the third one is cognition. We discussed affect and connection in teaching. ഇത് മൂന്നും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്. ഈ കൊഗ്നിഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ടീച്ചറിന് നോളജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, അതായത് ടീച്ചറിന്റെ തലച്ചോറ് വർക്ക് ചെയ്യണം ടീച്ചിങ്ങിന്. സോ ഇന്നോവേറ്റീവ് ടീച്ചിങ് മെത്തേഡിൽ യു ഹാവ് ടു യൂസ് യുവർ ബ്രെയിൻ, ദെൻ യു ഹാവ് ടു പുട്ട് യുവർ മൈൻഡ് ഇൻ ഇറ്റ്. ദാറ്റ് വി സേ, ഖലീൽ ജിബ്രാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, enthusiasm without love is blind and enthusiasm without knowledge is empty. ഇപ്പോൾ ഒരു ടീച്ചറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വേണ്ടുന്ന ഒരു enthusiasm ആണ്. ഒരു ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിൽ എൻട്രി ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു enthusiasm വേണം. സോ ദ കോഗ്നിഷൻ, അഫക്ട് ആൻഡ് കൊനേഷൻ ഇൻ ടീച്ചിങ്. കൊനേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഐ വിൽ, ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ടീച്ചിങ് എന്ന് വെച്ചുള്ള ഒരു ബോറിംഗ് ടോപ്പിക്കാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? First, your cognition level will work. You will search for this thing, knowledge. Then you have to put your heart in it. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരിക്കൽ പോലും ഉപ്പ് കഴിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ആഹാരത്തിൽ ഉപ്പ് ഇടുമ്പോഴോ ഒരിക്കലും ഗാന്ധിജിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓർക്കാറില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പം അതെന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അധികം പറയുമെങ്കിലും നമ്മൾ അങ്ങനെ അധികം ഒന്നും ചിന്തിക്കത്തില്ല. അതിനെ അഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ കൊണേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ വിൽ, ഐ വിൽ ടീച്ച്. അതാ ഡിറ്റർമിനേഷൻ, ആ ഒരു ടീച്ചറുടെ ഡിറ്റർമിനേഷനാണ് നമ്മൾ കൊണേഷൻ എന്ന സിമ്പിൾ വേയിൽ പറയുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങളൊരു ഇന്നോവേറ്റീവ് ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമെന്ന് ഉറച്ച് തീരുമാനിക്കണം, അത് എടുക്കണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇത് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് PSC ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ജസ്റ്റാൾസ് തിയറി ആൻഡ് ടീച്ചിങ്. യുനോ, ഇറ്റ്സ് എ തിയറി. ജസ്റ്റാൾസ്
or there are some other theories. It is a very simple theory and it contains some things. The law of proximity. First, please keep in mind, law of proximity എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ മെഡിക്കൽ നഴ്സിംഗ് പഠിപ്പിക്കുമ്പം മെഡിക്കൽ നഴ്സിംഗിൽ ഇപ്പം ഹാർട്ട് സർജറിയെ കുറിച്ചാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ, സോറി, ഹാർട്ട് കണ്ടീഷൻസ്, മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫ്രാക്ഷനെ കുറിച്ചാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ സർജിക്കൽ നഴ്സിംഗും ആ കാർഡിയോവാസ്കുലർ സിസ്റ്റം തന്നെ പഠിപ്പിക്കണം. അതാണ് ലോ ഓഫ് പ്രോക്സിമിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? എപ്പോഴും അടുപ്പം വേണം. ഇപ്പോൾ അനാറ്റമി ടീച്ചർ കാർഡിയോവാസ്കുലർ സിസ്റ്റം പഠിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫിസിയോളജി ടീച്ചറും ആ കാർഡിയോവാസ്കുലർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫിസിയോളജി വേണം പഠിപ്പിക്കാൻ. അല്ലാതെ അനാറ്റമി ടീച്ചർ ബോൺസ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഫിസിയോളജി ടീച്ചർ കാർഡിയോവാസ്കുലർ സിസ്റ്റം പഠിപ്പിച്ചാൽ ശരിയാവത്തില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റാൾസ് തിയറിയിലെ നമ്പർ 1 ആണ് തിയറി ഓഫ് പ്രോക്സിമിറ്റി. ദെൻ തിയറി ഓഫ് കണ്ടിന്യൂഷൻ, അതെപ്പോഴും വേണം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ പോർഷൻ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഡെഫിനിഷൻ, എറ്റിയോളജി, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നമ്മൾ സെൽസിനെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചതിന് ശേഷമേ ടിഷ്യൂസ് വരും, ടിഷ്യൂസ് പഠിപ്പിച്ച് ഓർഗൻസ് വരും, അങ്ങനെ പോകും. ദാറ്റ് ഇസ് ലോ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂഷൻ. ദർ ഈസ് വൺ മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിയറി, ലോ ഓഫ് ഫിഗർ. അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം. ലോ ഓഫ് ഫിഗർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പഠിപ്പിച്ചിരിക്കണം. ഇപ്പം നിങ്ങൾ റെസ്പിറേഷൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണെന്നിരിക്കട്ടെ, ഒരുപാട് ഏവിയേഴ്സ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ അവിടെ ആ ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബിറ്റ്വീൻ ആൽവിയോള ആൻഡ് ഇതിൽ കാപ്പിലറീസിൽ ആ ഗ്യാഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ചിൻ്റെ ഏവിയേഴ്സ് കാണിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റാൾസ് തിയറി അനുസരിച്ച്, തിയറി ഓഫ് ലേണിംഗ് ആൻഡ് ടീച്ചിങ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങളെ ടീച്ചിങ് അവിടെ പരാജയമാണ്. കാര്യം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫ്യൂഷനാണ് അവിടെ നടക്കേണ്ടത്. അതായത് കാപ്പിലറീസും പിന്നെ ആ അൽവിയോളയിൽ നിന്ന് കാപ്പിലറീസിലോട്ട് ഓക്സിജൻ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ആ ഒരു ഏവിയേഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ലോ ഓഫ് ഫിഗർ, ദാറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ലോ ഓഫ് ക്ലോഷർ. നമ്മളൊരു കാര്യം പഠിപ്പിക്കാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചിരിക്കണം. അങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത്, ഒന്നും അങ്ങനെ പൂർണ്ണത എന്നല്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നോളജ് ഈസ് അൺഇമാജിനബിൾ ആൻഡ് വി കനോട്ട് ടീച്ച് ഇൻ എ സിംഗിൾ ഡേ ഓർ ഈവൻ ഇയേഴ്സ്. ഇറ്റ്സ് ലെഫ്റ്റ്, എന്താ പറയുക, ആനന്ദവിജ്ഞാനം പറയത്തില്ല, ആനന്ദവയസ്സിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ്. അത് അങ്ങനെയല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇൻ അവർ ഓൺ വേ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് യു ടീച്ച് ക്ലാവിക്കൽ, സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ഐ വിൽ ടെൽ. ഇപ്പം നമ്മൾ ക്ലാവിക്കൽ പഠിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോ ഓഫ് ക്ലോഷർ, ജസ്റ്റാൾസ് തിയറി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ക്ലാവിക്കലിനെ കുറിച്ച് പറയണം. അതാണ് ലോ ഓഫ് ക്ലോഷർ എന്ന് പറയുന്നത്, ജസ്റ്റാൾട്ട് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, clavicle is the first bone to ossify. A clavicle is the only lateral bone in the body. Excuse me. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ that is we taught something about the things. And when you teach about drug administration, we have to teach what is the patient care before administration, what is the patient care during administration, and after administration of a particular drug. അപ്പം അതാണ് ഈ ലോ ഓഫ് ക്ലോഷർ എന്ന്. ഇപ്പം നമ്മൾ തിയറി എന്നൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും അതിനകത്തൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. സോ ദിസ് 3 തിയറീസ് ആർ യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ലോ ഓഫ് പ്രോക്സിമിറ്റി ഓർ ലോ ഓഫ് ഫിഗർ ഓർ ലോ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഈസ് പാർട്ട് ഓഫ് വിച്ച് തിയറി? ജസ്റ്റാൾസ് തിയറി. ലൈക്ക് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ടീച്ചർ അവയർനെസ്സസ്. ടീച്ചറിൻ്റെ ബോധങ്ങൾ അതെന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സെൽഫ് അവെയർനെസ്. ഞാൻ ആരാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ. പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മണിച്ചിത്രത്താഴ് സിനിമയിലാന്ന് തോന്നുന്നു, കുതിരയുടെ പപ്പി ചോദിക്കുന്നത് നീ ആരാണെന്ന് അറിയില്ലെങ്കിൽ നീ എന്നോട് ചോദിക്കും ഞാൻ ആരാണെന്ന്. ഞാൻ ആ ഒരു രീതിയിൽ എ ടീച്ചർ ഷുഡ് നോ ഹൂ ഈസ് ഷി ഓർ ഹൂ ഈസ് ഹി. ദാറ്റ് ഈസ് സെൽഫ് ആസ് എ ടീച്ചർ. ദെൻ അവെയർനെസ് ഇസ് റിഗാർഡിങ് ടീച്ചിങ് പ്രാക്ടീസ്. നമുക്കിപ്പോൾ എല്ലാ ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ്സും നമുക്കറിയണമെന്നില്ല. ഈ ടീച്ചിങ് പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് ടീച്ചിങ് മെത്തേഡും മാത്രമല്ല ഉള്ളത്, ടീച്ചറിൻ്റെ ക്യാരക്ടറുണ്ട്, റോൾ മോഡലിംഗ് ഉണ്ട്, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ തിങ്. ദ ടീച്ചർ അവയർനെസ് അബൌട്ട് ടീച്ചർ പ്രാക്ടീസ്. ദെൻ അവയർനെസ് അബൌട്ട് സ്റ്റുഡൻറ് ടീച്ചർ ഇൻട്രാക്ഷൻ. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഹൗ വി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത് ദ സ്റ്റുഡൻസ്. ഇപ്പം നമ്മൾ സന്തൂർ സോപ്പിൻ്റെ പരസ്യം നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. അതിൽ നമുക്ക് ഒരു പരസ്യം കാണുമ്പോൾ തോന്നും ഈ സന്തൂർ സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് 40 വയസ്സുള്ള അമ്മയുടെ ചർമ്മം 4 വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞിനെ പോലെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നും. ബട്ട് ആൻ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് പേഴ്സൺ ക്യാൻ തിങ്ക് ഡിഫറെൻ്റ്ലി. അപ്പോൾ ഈ സന്തൂർ സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടുള്ളൊരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പം ഈ 4 വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞിൻ്റെ ചർമ്മം ചിലപ്പോൾ 40 വയസ്സുള്ള ആളെ പോലും തോന്നിക്കാം. മനസ്സിലായില്ലേ?
So how we communicate, that is student-teacher interaction is very, very important. So these are some of the teacher awarenesses. All these things you should keep in mind while you frame or while you develop an innovative teaching method. Next. Then teacher expectations. This is very important. Excuse me. The teacher expectations is very important. Actually speaking, this is much more than teaching objectives. What we say is, that's why we say നീ എങ്ങും പഠിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ലെന്ന് ഒരിക്കലും കുട്ടികളൊക്കെ പറയാൻ പാടില്ല. സോ ടീച്ചർ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും നല്ല കുട്ടികളായിട്ട് പഠിക്കും, നിങ്ങളെല്ലാവരും നന്നായിട്ട് വരും. ആ ടീച്ചർ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ്, അപ്പം നിങ്ങളൊരു ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ് ഡിവൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ഒത്തിരി നന്നായിരിക്കണം സ്റ്റുഡൻസിനെ കുറിച്ച്, അല്ലാതെ എങ്ങനെയെങ്കിലും പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. നെക്സ്റ്റ് ഹൈടെക് അപ്രോച്ച്. ഇത് നമ്മൾ നേഴ്സിംഗ് കെയറിലും പഠിക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ ടെക്നോളജി അല്ല ശരിക്കും മുന്നിൽ നിൽക്കേണ്ടത്, അവർ സ്കിൽസാണ്, ഹ്യൂമൻ സ്കിൽസാണ്. അതാണ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ എത്രത്തോളം ടെക്നോളജി കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ടോ അത്രത്തോളം നമ്മളും മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് നമ്മളെ ആ ഒരു ഹ്യൂമൻ സ്കിൽ അത് വേണം. ദെൻ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സ്കിൽസ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ടീച്ചറിന് ഒരുപാട് സ്കിൽസ് യൂസ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ സോഷ്യൽ സ്കിൽസ് ഉണ്ട്, ടെക്നിക്കൽ സ്കിൽസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്കിൽസ് ഇന്നോവേറ്റീവ് ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ്സിൽ എത്രത്തോളം പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കും. ദെൻ എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് ടീച്ചിങ് ഇൻ നഴ്സിംഗ്. ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് അതിലോട്ട് പോകുന്നില്ല, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ യു ഷുഡ് ഹാവ് ആൻ എവിഡൻസ് റിഗാർഡിംഗ് പ്രീവിയസ് നോളജ് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ്. അത്രയേ ഉള്ളൂ, വെരി സിമ്പിൾ. നമ്മൾ കൂടുതൽ ഒന്നും പോണ്ട. നിങ്ങൾ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ, സെക്കൻഡ് ഇയർ സ്റ്റുഡൻസിനെ കാർഡിയോവാസ്കുലർ സിസ്റ്റം പഠിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തേർഡ് ഇയറിനെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുപോലെ തന്നെ തേർഡ് ഇയർ BSc സ്റ്റുഡൻസിനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന പോലെ MSc സ്റ്റുഡൻസിനെ കാർഡിയോവാസ്കുലർ സിസ്റ്റം പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് ടീച്ചിങ് ഈസ് ഓൾവേസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പ്രീവിയസ് നോളജ് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ്. ഇവിടെ ഈ എവിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീവിയസ് നോളജ് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ അസസ് ചെയ്തിരിക്കണം. ദാറ്റ്സ് ദ തിങ്. Then some of the we will go to our main thing, integrated lecture. ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ്. നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ, ഭൂലോകം ക്ലാസ് റൂമിൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ലെക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ആക്റ്റീവ് ലേറ്റസ്റ്റ് ബോർഡിലും ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ബോർഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടും മറ്റ് ടെക്നിക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടും നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് യു ആർ ടീച്ചിങ് അബൌട്ട് കാർഡിയക് സർജറി, you can bring the entire experience to the classroom. Pre-preparation of the patient, then surgical surgery, then post-operative care, everything you can in between. You never look to the back. You always give lecture in between, that integrated lecture. Here you are combining what all things you can combine with the effect of technology. In between you can get a webinar of a eminent cardiac surgeon in your hospital, or eminent cardiologist from your hospital. That means you are bringing the entire classroom to entire world to the classroom. ഒരു ലോകത്തെ തന്നെ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് റൂമിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് നമ്മളെന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ലെക്ചറർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു വലിയൊരു ലോകത്തിൻ്റെ ഭാഗമാവാണ് അവിടെ. ദാറ്റ്സ് യു ആർ വിഷ്വലൈസിങ് വാട്ട് യു ആർ ലേണിംഗ്. ദാറ്റ്സ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ലെക്ചർ. ദെൻ കൺസെപ്റ്റ് മാപ്പിംഗ് ബേസ്ഡ് ലെക്ചർ. വെരി സിമ്പിൾ. when first year student comes, they know something about nursing, but not all. അപ്പം നമ്മൾ അവരുടെ പറയും, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന നഴ്സസിൻ്റെ ഗുണഗണങ്ങളെക്കുറിച്ചും കാര്യങ്ങളും എഴുതാൻ പറയും. All the 50 students will write and give. Then we will fill the remaining things. In the same way, when you start teaching them bonds, we will ask them what what they know about their bonds. Everything, the concept mapping based lecturer,
that is, and the main portion comes from the learners, and we will fill it. Then flipped classroom is a very innovative thing, because we are using now the mobile phones are allowed in the classrooms in the institution. What we use is the teacher prepare a lecturer and send students the previous day. ഇപ്പം നേഴ്സിംഗ് കെയർ ഓഫ് എ പേഷ്യൻ്റ് വിത്ത് ടൈഫോയിഡ് ഫീവർ ആണെങ്കിൽ ടീച്ചർ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് തലേ ദിവസം കുട്ടികൾക്ക് അത് അയച്ചു കൊടുക്കും. കുട്ടികൾ അത് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വരും. നമ്മൾ പിറ്റേന്ന് ക്ലാസ്സിൽ കൂടുതലും ഡിസ്കഷൻ ആയിരിക്കും നടത്തുക. സ്റ്റുഡൻസ് ചോദിക്കുന്ന ഡിസ്കഷൻ ആയിരിക്കും നടത്തുക. മനസ്സിലായില്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്ലിപ്ഡ് ക്ലാസ് റൂം. ഇത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് സേവ്സ് ടൈം ആൻഡ് എനർജി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ദാൻ സിംപ്ലി. നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് കുട്ടികളുടെ നാളെ ഇതാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ വായിച്ചുകൊണ്ട് വരണമെന്നൊക്കെ. ബട്ട് ഇത് ഫ്ലിപ്ഡ് ക്ലാസ് റൂം ഇസ് വെരി വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. ദെൻ വെബിനാർസ് ബൈ എക്സ്പെർട്സ്. ഇപ്പം വെബിനാറുകളുടെ മഴയാണ്, പെരുമഴക്കാലമാണ്. And I am not going to explaining much that about webinars, but it's good because what we are now doing is a webinar. Hope you are following or enjoying it. Then activated demonstration. This is a very important. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു നേഴ്സിനെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഈ ആക്ടിവേറ്റഡ് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ വഴിയാണ്. നമ്മൾ ക്ലിനിക്സിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കാണാറില്ലേ, ചില സിസ്റ്റേഴ്സ്, ചില സ്റ്റാഫ് നേഴ്സസ് എൻഡോട്രാക്റ്റീവ് കയ്യിലെടുക്കുന്നതും കാണാം, അടുത്ത നിമിഷം പേഷ്യൻ്റ് വായിലിരിക്കുന്നതും കാണാം. അല്ലെങ്കിൽ ക്യാനുല കയ്യിലെടുക്കുന്നതും കാണാം, അടുത്ത നിമിഷം പേഷ്യൻ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ ക്യാനുല കിടക്കുന്നതും കാണാം. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്കില്ല് ഫ്രം ദ ബിഗിനർ ടു എക്സ്പെർട്ടൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ഈ ആക്ടിവേറ്റഡ് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ അത്യാവശ്യമാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇത് ക്ലിനിക്കൽ സൈഡിലുള്ള ഒരു ടീച്ചിങ് മെത്തേഡാണ്. ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മടിച്ചു നിൽക്കുമ്പം ടീച്ചർ ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ ചെന്ന്, ടീച്ചറല്ലേ സ്റ്റാഫ് നേഴ്സ് ആയാലും മതി, അറിയാത്ത എന്താ ഇത് കണ്ടില്ല, ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി എന്നല്ലാതെ ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കാനാണ് ആക്ടിവേറ്റഡ് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹിയർ ബോത്ത് ദ ടീച്ചർ ആസ് വെൽ എസ് സ്റ്റുഡൻസ് ആർ വെരി ആക്റ്റീവ്. അല്ലാതെ സ്റ്റുഡൻസിനെ എല്ലാവരും മുമ്പ് വെച്ച് നിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എത്ര തവണ പറഞ്ഞാണ് അവിടെ ചെയ്തിട്ട് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞാലെങ്കിൽ അങ്ങനല്ല. വി ആർ നോട്ട് ഹറാസിങ് സ്റ്റുഡൻറ്റ്, we are motivating the student, we are instilling confidence in the student, among students, by activated demonstration. It's an activated demonstration. അന്നേരം വന്ന് ആക്റ്റീവായിട്ട് ടീച്ചർ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാണ് ടീച്ചിങ്ങിൽ. ദാറ്റ് ഇസ് ആക്ടിവേറ്റഡ് demonstration, and it's a very very student friendly and innovative teaching method. Then clinical questioning. You think here you may think the teacher is asking question. No, the student is can also ask questions, free to. For example, നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും മാനിറ്റോൾ അല്ലേ. മാനിറ്റോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഇറ്റ്സ് an osmotic diuretic. You know the classification of osmotic diuretics. Like ഞാൻ കൂടുതൽ പോകുന്നില്ല അതിനകത്ത്, അതിനെ അറിയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ലൂപ്പ് ഡയററ്റിക്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ സെർബറോവാസ്കുലർ ആക്സിഡൻസ് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസിനെ നമ്മൾ മാനിറ്റോളാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. വൈ? ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ സൈറ്റ് ഓഫ് ആക്ഷൻ. അവിടെ ബ്ലഡ് ബ്രെയിൻ ബാരിയർ ഉണ്ട്. ബ്ലഡ് ബ്രെയിൻ ബാരിയർ അസ്ട്രോസൈറ്റ്സ്, ഒളിഗോഡെൻഡ്രോസൈറ്റ്സ്, മയോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ 3 സെൽസ് ചേരുന്നതാണ് ബ്ലഡ് ബ്രെയിൻ ബാരിയർ. അപ്പോൾ ഈ മാനിറ്റോളിൻ്റെ സൈറ്റ് ഓഫ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ബ്ലഡ് ബ്രെയിൻ ബാരിയർ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ സെറിബ്രൽ എഡിമയ്ക്ക് മാനിറ്റോൾ ചൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലാത്ത എഡിമയ്ക്ക്, ഇപ്പം പെഡൽ എഡിമയ്ക്ക് നമ്മളത് കൊടുക്കില്ല. അപ്പോൾ ഈ ക്ലിനിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലുള്ള ഇന്നോവേറ്റീവ് ടീച്ചർ അല്ലാതെ നമ്മൾ ചോദിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യനിങ് അറോസ് ക്യൂരിയോസിറ്റി എമോങ് സ്റ്റുഡൻസ്. For another thing, when we ask questions, students will keep in mind the things. For example, ഒരു ക്ലാസ് ക്ലിനിക്സിൽ വരുമ്പം ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ഓറഞ്ച് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ടീച്ചർ ചോദിക്കുകയാണ്, എന്താണ് ഓറഞ്ചിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് ചോദിക്കുമ്പം കുട്ടി നാച്ചുറലി പറയും അതിനകത്ത് വൈറ്റമിൻ സി ഉണ്ടെന്ന് പറയും. അപ്പോൾ എന്താണ് വൈറ്റമിൻ സി എന്ന് ചോദിക്കുമ്പം വാട്ടർ സോൾ വൈറ്റമിൻ ആണെന്ന് കുട്ടി പറയും. അപ്പം ടീച്ചർ പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കും, വാട്ട് ആർ ദി വാട്ടർ സോൾ വൈറ്റമിൻസ്. അപ്പം കുട്ടിക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടണമെന്നില്ല. അപ്പം മേ ബി വൈറ്റമിൻ എ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പം നമ്മൾ കുട്ടിയുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കണം, വാട്ട് ആർ ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് ബ്ലഡ് സെൽസ്. അപ്പം കുട്ടി പറയും WBC, RBC എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ WBCയിൽ പിടിക്കണം.
So water soluble vitamins are B and C, WBC. അപ്പം പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഏത് പാതിരാത്രിയിൽ വിളിച്ച് ചോദിച്ചാലും ആ കുട്ടി എന്ത് പറയും? വാട്ടർ സോൾ വൈറ്റമിൻസ് ആർ ബി ആൻഡ് സി. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ ദിസ് ആർ ദ വേ ഹൗ വി ദ ക്ലിനിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യനിങ് ഗോസ്. ദെൻ ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സ് പെർസെപ്റ്റർ മോഡൽ. This is mainly we adopted from the medical education, but it's useful in nursing also. Few minutes perceptor എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മെയിൻലി ഇറ്റ്സ് വി ആർ എയിമിങ് സ്റ്റാഫ് നഴ്സസ്. ഇപ്പം സ്റ്റാഫ് നഴ്സസിനൊക്കെ ടീച്ചേഴ്സിനേക്കാളും ചിലപ്പോൾ ക്ലിനിക്കൽ സൈഡിൽ നല്ല നോളജ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവർ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് നമ്മൾ പെർസെപ്റ്ററാണ്. സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നന്നായി പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിക്കുന്നതിനാണ് ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സ് പെർസെപ്റ്റർ മോഡൽ. അപ്പോൾ ഒരു ടീച്ചർക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, ഒരു നഴ്സിംഗ് ടീച്ചർ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പിള്ളേരെ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെയല്ല. ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സ് പെർസെപ്റ്റർ മോഡൽ, it's where a staff nurse teach a student in a very good manner. Then snaps in teaching community settings. Next. This is snaps means നമ്മൾ ക്ലിനിക്കൽ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ കണ്ടു. ഒരുപാട് നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഒരു വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പം ഒരുപാട് പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടാവും. That depends upon summarize briefly patient condition. ഇവിടെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് സമ്മറൈസ് ചെയ്യുന്നത് പേഷ്യൻ്റ് കണ്ടീഷൻ. ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ സിറ്റുവേഷൻ, ഓൺ ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് സിറ്റുവേഷൻ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പം കോവിഡ് കാലമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആർക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കും? ജീറിയാട്രിക് പേഷ്യൻസിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കും. കാര്യം ദേ ആർ മോർ പ്രോൺ ടു ഗെറ്റ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ബൈ കൊറോണ വൈറസ്. ദെൻ അല്ലാത്തൊരു ഇപ്പോൾ ഒരു മഴയും ഒക്കെ ഉള്ള കാലമാണെങ്കിൽ ഡയറൽ ഡിസീസിന് കൂടുതൽ ചാൻസ്. വി ഗീവ് പ്രയോറിറ്റി ടു അണ്ടർ 5s. Then we have to summarize briefly the patient condition to the teacher. Then what we do is analyze narrowing nursing diagnosis 2 or 3 problems. നമുക്കറിയില്ല, നഴ്സിംഗ് ഡയഗ്നോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺമെറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. ഒരുപാട് നഴ്സിംഗ് ഡയഗ്നോസിസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ആങ്സൈറ്റി, നോളജ് ഡെഫിസിറ്റ്, അതൊന്നും ഇവിടെ അങ്ങനെയൊന്നും നമ്മൾ പറയില്ല. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ we'll narrow the nursing diagnosis 2 or 3 most important things. Then analyze the problems. Next. Then here probe the teacher by asking questions. ഇവിടെ നമ്മൾ സാധാരണ ക്ലിനിക്കൽ സിറ്റുവേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി സെറ്റിങ്ങിൽ കാണുന്ന പോലെ ടീച്ചർ വന്ന് പിള്ളേരെ എടുത്തിട്ട് കൊടയല്ല ചെയ്യുന്നത്. നേരെ തിരിച്ചാണ്. The student is asking questions. മനസ്സിലായല്ലോ? Probe the teacher by asking questions. ടീച്ചറിനെ അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. Teacher is here, the student is asking questions. Then teacher and student together plan management of health problems of the patient. Then അങ്ങനെ ഡിസ്കഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു ലേണിംഗ് ഇഷ്യൂ വരും. ഇപ്പം ആ വീട്ടിലൊരു മാൽനറിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതൊരു ലേണിംഗ് ഇഷ്യൂ ആണ്. അതൊരു ആ മാൽന്യൂട്രീഷൻ എങ്ങനെ തടയാം? ഇപ്പം അംഗൻവാടിയിലാണെങ്കിൽ അടുത്ത അംഗൻവാടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ പൂർ ഫാമിലി ആണെങ്കിൽ അംഗൻവാടിയിൽ നിന്ന് നല്ല ന്യൂട്രീഷ്യസ് ഡയറ്റ് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ അവർ വീട്ടിൽ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു പപ്പയ വെക്കാൻ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ചീര വെക്കാൻ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള വീടുകളിൽ നിന്നുള്ള മുരിങ്ങ ഇത് ചെയ്യാൻ പറയാം. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളൊരു അതൊരു ലേണിംഗ് ഇഷ്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ അവിടെ എന്തൊക്കെ ലേണിംഗ് വരുന്നുണ്ട്? വാട്ട് ആർ ദ ചീപ്പ് സോഴ്സസ് ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻസ്? വാട്ട് ആർ ദ അവൈലബിൾ സോഴ്സസ് ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻസ്? മനസ്സിലായില്ല? അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ലേണിംഗ് ഇഷ്യൂസ് വന്ന് അത് പഠിക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് സ്നാപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഹോപ്പ് ദിസ് ഈസ് ബിക്കോസ് ദിസ് ഈസ് എ വെരി lengthy sections, but we cut short in a very limited time. And every teacher is assessed by how a teacher manages with the teaching method. Hope you are clear. Thank you. Section open. You are free to ask any questions. Hello. Not only regarding the innovative teaching methods from nursing education, any section you can ask, no issues. Thank you very much for your participation. Hope you gained from this 1 hour lecture. Thank you for joining with us. Thank you.